नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत सम इम्पॉर्टन्स फॉर्म्युलेज यूज टू अंडरस्टँड द एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. एक्सपोनेन्शियल फॉर्म्युलाज काय म्हणतात? इंडायसेस. ओके, इंडायसेस मीन्स घातांक. घातांकाचे नियम तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे, आपण एकदा रिकॉल करूया. फर्स्ट आहे स्मॉल a raised to m multiply by or into small a raised to small a and then a raised to m plus n. हा घातांकाचा झाला पहिला नियम. नेक्स्ट आहे a raised to m upon a raised to n is equal to a raised to m minus n. थर्ड आहे a raised to m raised to n is again a raised to m raised to n. फोर्थ काय आहे a raised to minus m. हे कसं लिहू शकतो आपण? a raised to m. हेच वर जाऊन काय होईल? a raised to minus m. फिफ्थ काय आहे a raised to 0 is equal to 1. and सिक्स काय आहे a raised to 1 is equal to a. a काय आहे? where a is any real number. ओके, सपोज a raised to फर्स्ट नेम काय सांगतो इंडायसेसचा एक्सपोनेन्शियलचा a raised to m इंटू a raised to n इज इक्वल टू a raised to m प्लस n. सेकंड काय सांगतो a raised to m अपॉन a raised to n इज इक्वल टू a raised to m मायनस n. आपण असं पण लिहू शकतो. थर्ड नेम काय सांगतो a raised to m raised to n इज इक्वल टू a raised to m इंटू n. फोर्थ काय सांगतो a raised to मायनस m असेल तर इज इक्वल टू a raised to हा वरती खाली येऊन काय होईल प्लस होईल, आणि हा खाली प्लस असेल इथे सपोज प्लस असेल येऊन काय झाला असता मायनस झाला असता. फोर्थ कसं a raised to 0 एनी रिअल नंबर raised to 0 इज इक्वल टू 1. कोणता जरी नंबर घेतला आपण 100 का 150 कोणता 1000 लाख पटीने घेतला तरी त्याच्या raised to जर 0 असेल तर त्याची व्हॅल्यू कायम किती ती 1 येते. a raised to 1 म्हणजे सपोज a किती घेतलं आणि त्याची पॉवर जर 1 असेल त्याचं एक्सपोनेन्शियल हा 1 असेल तर त्याची व्हॅल्यू काय येते तीच येते. ओके, नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत टाइप्स ऑफ लॉगरिथम. टाइप्स ऑफ लॉगरिथम. टाइप्स ऑफ लॉगरिथम. लॉगरिथमचे दोन टाइप्स पडतात, एक नॅचरल लॉगरिथम आणि एक कॉमन लॉगरिथम. आता दोघांमधले डिफरन्स काय आहेत ते आपण पाहूया. पहिला आहे देअर आर टू टाइप्स ऑफ logarithm. There are two types of logarithm. First is natural logarithm and second is common logarithm. Okay, आता दोघांमधला डिफरन्स काय ते आपण पाहू. फर्स्ट इज नॅचरल लॉगरिथम. नॅचरल लॉगरिथम. Natural logarithm म्हणजे the logarithm of the base is e are called as a natural logarithm. Logarithms of the base e are called natural
are called natural logarithm. Logarithm of the base e are called as a natural logarithm. ज्या लॉगरिथमचा बेस हा ई असतो त्याला नॅचरल लॉगरिथम म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल log of x to the base e, that logarithm are natural logarithm. Log of 10 to the base e, that also natural logarithm. Log of 786, किती मोठा नंबर घेतला पण त्याचा बेस जर ई असेल तर लॉगरिथमला काय म्हणतात? नॅचरल लॉगरिथम. नाव नेक्स्ट इज कॉमन लॉगरिथम. कॉमन लॉगरिथम म्हणजे काय? logarithms of the base 10 are called common logarithm. Okay, कॉमन लॉगरिथम म्हणजे काय? लॉगरिथम ऑफ द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम. ज्या लॉगरिथमचा बेस हा 10 असेल त्या लॉगरिथमला काय म्हणतात? कॉमन लॉगरिथम. फॉर एक्झाम्पल log of x to the base 10 हा झाला कॉमन लॉगरिथम. log of 10 to the base 10 are also common logarithm. Log of 787 but base is 10, that logarithm is common logarithm. Now next is laws of logarithm. First is 0 exponent rule. स्टेटमेंट काय याचं? लेट a be positive real number, then 0 is equal to log of 1 to the base a, that is log of 1 to the base a is equal to 0. हे आपल्याला दाखवायचे. 0 एक्सपोनेंट रूल काय सांगतो? लेट a be पॉझिटिव्ह रिअल नंबर, देन 0 is equal to log of 1 to the base a. ओके, now proof. For any positive real number, a, सिन्स ए कोणता बी पॉझिटिव्ह रिअल नंबर घेतला, पॉझिटिव्ह म्हणजे रिअल नंबरच्या ही सपोज ही रिअल लाईन आहे, तिच्या राईट साईडचे एलिमेंट पॉझिटिव्ह, हे निगेटिव्ह कडचे. फॉर एनी पॉझिटिव्ह रिअल नंबर ए, सिन्स a raised to 0
इज इक्वल टू एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. म्हणजे एक्सपोनेन्शियल फॉर्म काय सांगतो, इंडायसेसचे रूल काय सांगतात. सपोज कोणता बी रिअल नंबर असेल त्या रेज टू 0 जर असेल तर त्याची व्हॅल्यू काय येते, 1 येते. बाय एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. ओके. देअरफॉर याचा लॉगरिथम फॉर्म काय येईल, हा कोणत्या फॉर्ममध्ये झाला, एक्सपोनेन्शियल फॉर्ममध्ये झाला. ओके. सिन्स ए रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 हा कोणता झाला, एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. नाव आपण पाहिलं एक्सपोनेन्शियल फॉर्म कन्वर्ट टू द लॉगरिथम फॉर्म. आपल्याला माहिती लॉगरिथम फॉर्म काय आहे, वी नो दॅट लॉगरिथम फॉर्म n is equal to log of n to the base a. ओके. कंपेअर जर केलं आपण एक्सपोनेन्शियल फॉर्म बरोबर हे, तर आपल्याला काय भेटेल, स्मॉल n इज इक्वल टू एक्सपोनेन्शियल फॉर्म बरोबर जर हा फॉर्म कंपेअर केला तर आपल्याला काय भेटेल, n इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू a and capital N is equal to 1. Now using this value in logarithm form, we get 0 is equal to log of 1 to the base a. That is log of 1 to the base 1 is equal to 0. log of 1 ची व्हॅल्यू काय येते, नेहमी 0 येते. ओके. बेस कोणता, हा एक काय पाहिजे पण एनी पॉझिटिव्ह रिअल नंबर. नाव नेक्स्ट लॉ इज लॉ सेकंड. सेकंड लॉ काय सांगतो, लेट ए बी पॉझिटिव्ह रिअल नंबर. let a be positive real number, then log of a to the base a is equal to 1. let a be positive real number, then log of a to the base a is equal to 1. हे आपल्याला प्रूफ करायचे. now proof for any positive real number a. Okay. now consider exponential form of a raised to 1 is equal to 1. कोणत्या फॉर्म मधले हे, कोणत्या घातांकाचे नियम आहेत, हा एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. ओके. now convert into the logarithm form. ओके. लॉगरिथम फॉर्म काय आपला, we know that logarithm form small n is equal to log of n to the base a. ओके. एक्सपोनेन्शियल फॉर्म जर कंपेअर केला आपण तर आपल्याला काय भेटेल, आपल्याला एक्सपोनेन्शियल फॉर्म माहिती आहे. कॅपिटल एक्सपोनेन्शियल फॉर्म काय, कॅपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल ए रेज टू एन. कंपेअर केलं तर आपल्याला व्हॅल्यू काय भेटेल, कॅपिटल एन इज इक्वल टू ए. ओके. एन इज इक्वल टू 1 and a is equal to a. a is equal to a. now using that value in logarithm form, we get n ची व्हॅल्यू काय आहे, 1. log of n ची व्हॅल्यू काय आली, कॅपिटल n ची a and to the base a. therefore log of a to the base a is equal to 1, which is the logarithmic form. now third law is law third.
product rule. Product rule. Okay. Now let small a, capital M, capital N be positive real